what is here in how we interact with SADC. I have also been engaging with my colleagues, other heads of state, about thinking about SADC. And I think we're all agreed that we can make it much more effective than it is, much more potent, much more felt, as it should. Our key thing for me is to really look at projects and programs that are making a difference in the lives of the citizens of this region. I've had engagement with ICPs, Your Excellency, quite a broad range of them, talking about what they've supported and how they've supported us before. We think it's time. We've done enough tools, we've done enough protocols, enough agreements, enough implementation plans. It's about time now to implement those things and really focus on where we're making a difference. Mo go tse dingwe Tautona Masisi go gakolotse mokwaledi mogolo Re Magosi gore lekgotla la SADC le tshwanetse la tseela dikgato maloko a sa dueleng boloko jwa one. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mere gontse jalo le kanana la lekgotla la ditšhaba le itebagantseng le thabololo ya itsholelo ya kgaolo ya Afrika la the United Nations Economic Commission for Africa la re le itlamile go thusa lefatshe la Botswana go nna sekgantshwane tota mo kgaolong ka ebile le lemogile fa lefatshe leno le na le bokgoni jo ka ntlha ya ditsamaiso tsa lone tse di lolameng se se builwe ke mokwaledi mogolo wa lekalana le Re Claver Gatete yo a neng a patilwe ke mookamedi wa Arab Bank for Economic Development for Africa jaaka ba ne ba etetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa ofising ya gagwe. Lekalana le la re le dumela fa kgaolo e sa dire go lekane go lepalepana le mafatshe a humileng a bophirima mme yone kgaolo e humile ditswammung le ditsa tlholego fela thata. Lekalana le ikaelela go dirisa mahama o ikemetseng go tlhabolola kgaolo ya Afrika. Re Gatete o supile fa lefatshe la Botswana le na le tshiamelo ya kgwebisano ka ntlha ya puso ya batho ka batho e lolameng le go direla dilo mo pontsheng. Mo godimo ga mo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re moeng goroga dintša di golegile makalana a golesegile go tla go gweba mono Botswana. So we chose Botswana because we know of what you have done, we know what you stand for. It's not only today, you've done it over time and you've been very consistent. And we thought we could start from this country and say, this is a model that anybody you want, come and see. And for the whole entire value chain, the way you do business, the accountability system that you have in place, for us, it's just a plus. So we are looking at really working with you in these areas, but at the same time, we wanted to also help you because we need food security, but also we need energy security. And for the Southern Africa, we wanted to look at how the energy, the combination, because there has been a lot of issues, but if we don't address it at the regional level, at the SADC level, so that we now look at what can be done. Botswana as a development concept, country, presents some of the most attractive attributes for any development practitioner. We are relatively small in size. We are fairly well organized. So every time you drop a dollar, the distance that dollar travels exceeds most because of our frugality and transparency, the efficacy that we demonstrate, and the track record we manifest. And so I invite you to be comfortable in sharing the dollars you have in whatever development experiment you might want to try out, or even realize the fastest impact with the investment you put in. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re itsholelo ya lefatshe ka bophara ya totoba e gola ka bonya go na le jaaka go ne go solofetswe ka ntlha ya ditlamorago tsa bolwetse jwa COVID-19 le ntwa e tsweletseng ya mafatshe a Ukraine le Russia. Tautona Masisi o buile se maabane kwa putegong e tsweletseng ya boemedi kana ya baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a sele mono tropo kgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka Yenge Malimoyo.
Go bolelwa fa bolwetse jwa COVID-19 le ntwa ya Russia le Ukraine di okeditse bothata jwa letlhoko la ditiro segolobogolo le la mambašwa mme ebile gape di kgoreleditse maiteko a go rotloetsa tekatekano ya dituelo le go nyeletsa lehuma. By the third quarter of 2023, the unemployment rate was recorded at 25.9%. What remains key for us is reorienting expenditures towards investment and human capital to raise productivity, accelerate industrialization, create jobs, and diversify the economy from being led by minerals to a knowledge-based economy. Hopefully, this will also address the pockets of poverty that we continue to see in the country, which disproportionately affects our women, children, and our youth particularly. It is a great concern that we have been witness a set of blood conflicts from Sudan, Ukraine, Gaza, and many other parts of the world, which call all of us to embrace the commitment for dialogue and mutual understanding for the peaceful resolution of this conflict according to the international law. Le fa go ntse jalo mo dingwageng tse pedi tse di fetileng lefatshe leno le ne la atlega mo maitekong a lone a go rarabolla matshwenyego mangwe a Botswana. In 2023, the informal sector contributed 3.2% to economic growth. We have created a fund known as Chema Fund. We've put in an initial capital of 500 million pula. This is aimed at fundamentally transforming the informal sector and creating more employment opportunities. To diversify the economy and create sustainable jobs, we must make agriculture more productive and appealing, especially to the youth and women and girls. It is for this reason that the necessary supporting infrastructure, including access roads to production centers, will be prioritized to transform the agricultural sector and rural economy. Tautona o tsweletse a kaya fa tshwaragano ya mafatshe a borwa jwa Afrika e le ntlhangwe e ka thusang gore mafatshe a kgone go tsosolosa itsholelo ya one. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Re tswelela le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse baemedi ba mafatshe a sele mono go tshwaragana le puso maitlamo a go diragatsa ditlhabololo le go dira botsalano le makgotla a mafatshe a sele go tsweledisa jalo maikelelo a lefatshe leno a go tokafatsa matshelo a Botswana. Dr. Masisi o builetse ko moletong wa dijo tsa maitseboa yo a neng a o diretse baemedi ba lefatshe leno ko mafatsheng a sele mmogo le ba mafatshe a sele mono gae go ba leboga jalo le go ba lemoga mo tirong ya bone e ba tsweletseng ba e dira entle ya go direla lefatshe le mafatshe a bone. Totla Matlhabaphiri ka pego. Mo tsatsing la boraro la Phutego e tsweletseng ya baemedi ba lefatshe leno kwa mahatseng a sele hammogo le ba mahatse a sele mono Dr. Masisi o ne a ba direla moletlo wa dijo tsa maitseboa se e le sebaka sa go tsweledisa go tlhabolola botsalano gareng ga mahatse hammogo le go abelana maele ya go godisa itsholelo le go aga puso ya batho ka batho e renang kagiso. Your presence here is a testimony to our strong bilateral relations with your respective countries and international organizations. We do not take this relationship and engagement with you for granted. Hence, our constant dialogue with you from time to time. Mo nakong eno la tsela Botswana la kwela ditirisano le mahatsa mo kgaolong la kwa ntle tota ebile le setse le na le maikarabelo a matona mo makgotleng a mahatsa a sele. It is also worth noting that through our interaction with the international community, about 100 Botswana are employed in regional and international organizations such as the Southern African Development Community, the World Bank, African Union, and the United Nations. As we journey towards 2036, I implore you, as Botswana's top diplomats in your countries of coverage, to engage our international partners for the attainment of the ideals of our national vision and sustainable development goals. Since the achievement of our development aspirations and goals
cannot be the work of the government and diplomats alone. I wish to also appeal to and urge Botswana, including those in the diaspora, to also take part in advancing these aspirations and goals. E fa go ntse jalo baemedi ba re ba tile moko go bereka ka natla go diragatsa ditumelano tsa bone go tswa mo phuthegong e. Envoys are deliberating on the ways and means of utilizing global engagement to achieve our strategic goals, including the attainment of high-income status by 2036. Indeed, Botswana's national leadership has reaffirmed its commitment to multilateralism, as HE himself indicated this evening, to global and regional economic integration, to global peace and security, to digital inclusion, and the deepening of friendship among nations. Your Excellency, in this regard, we'd like to congratulate and encourage to continue your efforts toward peace and stability in the region, on the African continent, and in the world. On the behalf of Diplomatic Corps, we'd like to reiterate that you are fully committed to strengthen the relation of friendship and cooperation between our country and international organizations with the governments and the people of the Republic of Botswana. Godimo ga moo Tautona Masisi o gateletse maikaelelo a puso ya gagwe a go tsweledisa go nonotsha botsalano le magatsa a baemedi ba go betlela lehatshe leno le batho ba lone bokamoso jo bontle. Tlotla Matlhapaphiri, BTV News, Gaborone. Mere ka gote wa pula o etswa go sale gale. Puso ya lefatshe leno e tsere tshwetso ya go simolodisa letlole la Motlamedi Disaster Emergency Fund e le letlole la go tsibogela go thusa bape fela ba ba wetsweng ke seru sepe fela se se ka tlhagogang. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se tshokologong eno mo toropokgolo Gaborone kwa merapelong jaaka go ne go gopolwa bao ba ba latlhegetsweng ke matshelo mo kotsing ya bese kwa kgaolong ya Limpopo kwa Aforika Borwa. Go boletse Mamboitshwarelo ka pego. Morago ga dikotsi tsa dibase tse di diragetseng ka malatsi a Pasika, puso e ne ya tsaya tshwetso ya go tshwara merapelo go rala lefatshe leno ka bophara go gopola ba ba thokafetseng mo dikotsing tseo. Tiragalo e kailweng fa e sa tlwaelesega mo lefatsheng leno e togetse malwapa a le mantsi a amegile a akaretsa malwapa a maloko mangwe a sesole sa Botswana a tshwara 47. Fela Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi fa mafoko a kgomotso tshokologong eno o supile fa lefatshe leno le tla tsibogela seemo seo ka thuso ya letlole la motlamedi le le tla dirisiwang go tlamela mo diemong tsa tshoganetso mo isagong ya lefatshe leno jaaka dikotsi tsa mofuta o. Bagaetsho, this is not a loss only to the bereaved families, but to the nation at large, considering that we are a small nation deeply interconnected. And it struck me when I was at BDF officiating at a ceremony only yesterday when I was informed that 47 members of the army were directly affected by this tragic accident right here in Gaborone. I wish to inform you that the government has set up a fund called Motlamedi Disaster Emergency Fund to assist the bereaved families in future, and details regarding this initiative will be provided in the shortest possible time. The fund will assist in future mass casualty incidents. Re Hilton Rampedi yone e le moemedi wa kereke ya ST Engenas go tswa kwa Aforika Borwa o ne a rola bolaetsa wa kgomotso go tswa kwa moeteledipele wa kereke eo Re Engenas Lekganyane. During moments of grief and sorrow, we come together as a united front, supporting one another through shared faith and unwavering belief in the power of love and compassion. Losing those whom we love, it's inherently a sorrowful and heartbreaking experience. However, to us Christians, death is not the end. It symbolizes the beginning of a journey that will lead to God, our Creator.
Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a leboga lefatshe la Aforika Borwa go menagane ka kemonokeng ya bone mo tiragalong e. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Ha re tswela le dikgang tsa kgomotso kwa ga Mabesi bani ba motse wa Serowe kwa kgaolong ya Legare ba ntshitse melaetsa ya kgomotso tebaleng bao ba latlhegetsweng ke masika le ditsela mo kotsing ya bese e gapile matshelo a batho ba le 45 kwa Aforika Borwa. Badiri le baithuti ba sekolo sa Swaneng Senior ka mmogo le badiri ba kampani ya thekiso ya dikoloi ya Toyota Halfway Motors ba bo ba le gareng ga bao ba baneng ba tsene merapelo ya go gomotsa bao ba ba mo botlhoko. On behalf of my students, I'd like to offer my condolences to the children who lost their parents in the tragic accident. Tota go tsa botlhoko gore bana ba latlhegetswe ke batsadi ka tsela e ntseng yana. But ke le monana le nna ka rata go kgothatsa bana ba teng gore ba leke go nna le inner strength mo nakong. And I hope that the country as well will find a way of helping them in the best way they can. Re libile lone le hokola modimo le reng o gauhile ba ba pelo di bothoko ebile ga ke tla re togela le ha ile gope re dumela gore mo tsholehelo e re na le yone mo modimo o ta re tataisa o ta re hodisa mme re ta holla ruri ka lena le legolla moloko ya rena Jesu Kriste. Re le ba Swaneng ra kopana ra ipua gore ka mo laetsa o dule le rona re borele mo teng re supa gore re utlwile bothoko ra go motsa bao ba tlhokagaletsweng re ta re ba gaetso go bothoko mme modimo a nne le lona. Matsatsela gompieno rena rena le Batswana mo kutlo botlhokong ene gore e wetse lehatshe la rona la Botswana re a dipelo tsa rona re le Batswana di se tsa huduega re tshepe mo modimo re dumela gore o tla re tsamaisa mo nakong e thata ya go tshwana le yone. Wetso tse dingwe ke tse di re mookamedi wa banka wa tota mookamedi wa Botswana Stock Exchange Retapelo Tsheolo a re setšhaba se se nang le kitso ka madi se na le tshiamelo ya go tsaya ditshwetso tse di maleba ka tiriso ya madi ba sa itsenye gope mo sepitleng kgotsa mo diphatsheng e le gone go nna le seabe se se bonalang go netefatsa gore itsholelo ya lefatshe e tswelela itshetletse. Re Tsheolo o buile se mo toropokgolo Gaborone jaaka ba Botswana Stock Exchange ba ne ba tshwaragane le banka ya Stanbic go simolodisa maranyane a fang babeeletsi sebaka sa go ithuta go gweba mo go lolameng. Nkutlwilo Thamage o na le ko kitso ya tiriso ya madi e botlhokwa ka jana e na le seabe se tona mo go bopeng setšhaba le kgolo ya itsholelo ya lefatshe. Le fa go ntse jalo go tlhatlhelela baithuti mo dikolong dithuto le kitso tsa tiriso ya madi go lejwa e le nngwe tsela e ka thusang lefatshe go atlega maitekong ao le gone go ba thusa go emelana le dikgwetlho tse di tlang le tiriso ya madi. We are going to start with secondary schools and then we move to tertiary schools. After high school is simulated. And then there's going to be a national competition where every Botswana or every person in the country is going to log into the simulator, and then we give them visual portfolio, and then they just simulate the market. This partnership is a clear sign of two entities who are interested in working together. The bank has sponsored the simulator to the value of 1,485,000 over 3 years. Through interactive sessions and practical exercises, users will gain invaluable insights into investment principles, risk and portfolio management. Go ruta setšhaba go gweba le go beeletsa mo marekeng wa madi sa diriseng madi a nnete go tsamaelana le maitlamo a Botswana Stock Exchange a go diragatsa lenaneo la ga Tautona Masisi la National Digital Transformation Strategy le maikelelo a lone e leng go godisa le go tsamaisa itsholelo ya lefatshe ka tiriso ya maranyane. Financial education is important, but I can't emphasize that enough. It's important that as Botswana we understand this aspect, because from our engagements with even during the open days that we hosted around the country, it was very clear that financial education is still very much a challenge. And as an exchange, technology is at the core of our activities. We have not been shy in terms of saying that we want to be
at par with some of the developed exchanges around the world as far as technology. We are proud as a school that as of today, we have more than 25 learners who are seriously involved in the business of investment. We have one learner who was part of the position 1, got the 2.5 shares, and was able to convince the parents, and they bought him an extra 10,000 worth of shares. Dikgaisano tsa tiriso ya maranyane tse di fang babeeletsi sebaka sa go gweba di tlwaelesegile thata go tshwara mo dikolong go ralala lefatshe leno go tlhabolola mowa wa go beeletsa go tsweng ko moding. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Wetso hale gone o tsubang se gona sa ditshwantsho kopana le dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bosupa mo tsatsing la labone. Dikgosi dingwe kwa kgaolong ya Lesoso kwa Soshong di supile fatlhelo a ditlamelo e ba kgoreletsa mo tirong ya bone. Ba buile se fa ba itekoditse mo parlamento wa kgaolo eo yo gape e leng mothusa tona wa thuto Re Obri Lesaso. Lavmo Mario le Peo Kabasia ba bega. Dikgosi di botlhokwa thata mo geteleleng pele metse ya bone go lere kagiso le go tshereganya morafe. Marara a jaanong a thokana le dingwe tsa ditamelo go dira tiro ya bone ka bonata. Kgosi Felix Khamani wa Shosho a re ba dira tiro e botlhokwa ya go etelela pele morafe, mme jaanong thaelo ya ditamelo e tshwana dikoloi le dikago tse di sa emetseng tiro ya bone e ba busetsa thata kwa morago. Kganya diofisi bogosi ke botswa kgakala thata mme re botswa kgakala jana so o bo ithelela gore motse mongwe le mongwe o runyang o nna le kgosi o nna le lephata la tribal. Metona go lebega o ka reng lephata le ga le kgone mutela bothata bo le transport. For example, nna ke ha dibete tsela gore ga tsatsa ke ngwe batho ba ke leng ga go le bone ke ba ka kgateng yora ngoro go pakolo di ja go di gatole ka kgateng even the invitation what's the invitation tsa ke di tsoka kgateng mme ke tsela gore ke tsa ga tsa utsipa ka go kgateng belo ka ba apply ka go rona yena gore dikolo di apala a ditole. Mo parlamente wa kgaolo Re Obri Lesaso o na kopa marara a gore e re a santse ba emetse puso go lere dingwe tsa ditamelo tseo ba tshwaragane go thusana bogolo jang mo dikgoteng tse di nang le thaelo ya ditamelo ga mmogo le go thusana mo dikitsong. e nngwe ta nna gone gore re buisane ka gore a mme go ite go lete le ditšhono tsa go tsamaya le go tsaya maleba ko ba le dirang bogosi le bone ko ba direlang ditiro teng go iphe nako gore ya maketswega mo motseng wa me ke go benchmarka go bone gore ke bone gore ene o tsamaisa go taya ga go e jang go dira jang go ka nthusa jang gore ke dire tiro ya me ka makgabane a mme mo go tlhaloganyeng yone molao o ko o netse gore ko dirisa ka go tshwanetseng. Magosi a kopilwe gape go ikgapa mo dikganyeng tsa sepolotiki mme ba itebaganye thata le tiro ya bone ya go tsenya molao mo morafeng le go tshereganya gore lehatshe leno le tswelele ka kagiso e le tlwaelesegileng ka yone. Lavmo Mario, Botswana Television, Shosho. Parlamente wa Boteti East Re Setlhomo le latisitswe a re ditlhabololo dingwe tse banni ba motse wa Mokubilo ba ntseng ba di letile ba beile seatla phatleng jaaka kokelwana ga mmogo le kgokelo ya motlakase kwa mafelong mangwe di tla simololwa mo ngwageng ono wa madi. Re le latiso o buile se mo pitegong ya kgotla kwa motseng wa Mokubilo. Se ba etseng Tebogo o na le ko
morago ga go wetswa ga palamente e ne e itebagantse le dikgang tsa kabakanyo ya madi a setšhaba re le latisitswe o tlhaloseditse banni ba Mokubilo ga ditiro dingwe tse dintseng di saletse kwa morago jaanong di tla emelediwa mo ngwageng ono wa madi ka jaana di abetswe madi mme seo se atumetse dithabololo mo motseng wa Mokubilo. Re na le diprojekte tse re neng re di sologetse dingwe tsa diprojekte tseo ke go aga tleliniki e nang le maternity gone mo motseng wa lona wa Mokubilo madi a yone a dule go na le phatlalatso ya motlakase e ne kutlwa BDC kana ke mokhanselara a bua ka yone madi a project eo a dule gore go nne le phatlalatso ya motlakase o gorogang ko di-siteng tse dišwa ke kgang e le tswang kgakala di bua ka yone ke tsaya jalo gore di tla tlisa pharologano mo motseng. Boeteledipele jwa motse bo lela ka leuba le le aparetseng kgaolo ya bone ke leuba le leng gore ga ke itse gore ra go nna ba gamang mme ke jaaka ke tshepa puso ya rona ke sologela gore e tla re belega ke dulegela ka ke tsena ka ke tswa ga sapeo ko tshimong ga go a thogala ga e le sepe-sepe go maswehela thata balemi bote ebile mo go thogileng yaka o itse re na le diphologolo tse go tong botong di setse di simolotse go atheka ya bulwa ka Aprele yana ra go a go lebelelwa dikgang tse dintsi nngwe ya tsone le tsa molaotheo nngwe e le tsone tse tsa loko le le gore le ga pele ga rona banni ba tshwengwa gape ke tiego ya go abiwa ga ditsha tsa bonno ditsha tse le gore setse di tate di bewa Mokubilo ke 742 mme batho ba applyileng bone ba over 2000 mme go supa e le gore bangwe ba ile gore ba masimo a ile gore go sekolo diploto mo bone ga go se go nne go kopa le bone go buisana le bone ke re kgang ya ditsha ga e re ba tse di thusa botlhoko ga o lebella gore ke kae ke sale ke na le ngwaga tse kae ke apply almost 11 years ne re gatetse pele e tara ga re rarabolola dikgang tsa rona la tsamaiso kana keletso ke gone gore territory botsa dingwe bo gautshwane ya ba masimo re na le one re buile le ba ga rona ba ta goroga beke e latelang re ta go tsweledisa ga re leng teng re le latisitswe o kgothaditse banni ba Mokubile go ikwadisetsa mananeo a puso go thabolola matshelo a bone se ba etseng tebogo Botswana Television Mokubilo. Mega re di konatella motshwarela mothusa mokwaledi mo lephateng la thuto le thabololo dikitso Meneo Sebolao a re go botlhokwa gore bagolwana ba dikolo tsa ithuto le ditiro ba leke go fetola ka fa baithuti ba akanyang ka teng mme ba ba lemotse fa go na le kgonagalo ya gore ba ka bona ditiro kwa mafatsheng a mangwe ka tiriso ya maranyane mme ba ntse ba dira jalo ba le monogae o buile se ka la bobedi fa a simolodisa semmuso thulaganyo ya go anamisa molaetsa mo mafelong a harologaneng ka dikolo tsa ithutelo ditiro pego ka Terry Makwe. Mo nakong eno e tiriso ya maranyane e leng kwa godimo go mompananeng gore go le gontsi go ka dirwa ka maranyane jaaka lethoko la ditiro le ile magoletsa mo lefatsheng leno bogolo jang mo bananeng kgakololo ke gore ba ska ba itebaganya fela le lefatsheng leno fa ba setse ba batla ditiro mme ba lebele kwa mafatsheng a mangwe ka jaana go na le ditiro tse di ka dirwa mo maranyaneng motho a ntse a le mono go solofetse gore thulaganyo e ya go anamisa molaetsa ga dikolo e baithuti sebaka sa go itse go le gontsi ka dikgang tsa go nna jalo. The clarion call for a mindset change is in essence a call to embrace the new ways of teaching, such as the online learning. To what extent have we taken advantage of the opportunities that have come by, such as online learning? I know some of you have taken it further, like Bobotu University. They have embraced the distance online to a point where now they are attaching students online to international companies. And a number of them have secured employment, productive employment, with the companies they were maintaining when they were still with Bobotu, and they were maintaining online. They are working in Botswana globally, earning salaries in international currency, in Forex, yet they are resident here with their parents.
Go bolelwa fa dikolo di le 25 di tatsa karolo mo thulaganyong e, maikaelelo e le go fa baithuti sebaka sa go ithutela ditiro mo dikolong tseo. I must hasten to mention that today marks 10 years of our collaboration, 10 years of traversing Botswana as a collective, with one sole objective of providing access to education. This is a great milestone for us that is worth noting. Members Bolau, this goes to show the level of maturity displayed by institutions of higher learning in Botswana. Instead of engaging in competition, we instead opt to collaborate. Thulaganyo e ta simololang kgwedi eno e fera bobedi e boewela kgwedi e tang le boraro e ta diragadiwa mo mafelong a le 20 mo lefatsheng leno. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotana go to bizang kutana sa tsa metshameko me khaitsireke go se go nkwe o ipakantse sentle khaitsiriaka ka ba maruri wa dumela Benson bare ga kwa tiwa ha kwa tiwa ra ke a go bona wa tsoga le monyenyo wa supa go rusiana le wena ke bona sente gore tso di bala sente o di roletse diporele ka ba maruri diporele re se ka tloga ntse ke re ka re the e be le gore Motswana ga utlwe gore pego ya re thank you sidibe tle go le boge Benson me ke re madumela we so tla jack sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla nga go nela dikgentsa metshameko tsa Botswana tonight me ke gore lotlhe ha re tsena mo go tsona re simolole ka tsa Botswana Premier League. Setlhopha sa Gaborone United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Police 11 mo motshamekong wa Botswana Premier o ne motshamekelwa kwa National Stadium maabane bosigo. Maleka ao a tlogela the Reds ba ntse ba le mo maemong a boraro mo lekong ka dintlha di 30 le bofer bobedi fa Police ba le mo go a bolesome le boraro ka dintlha di 20 a re bone matlhasedi a motshameko o. Go nna le batshameki ba le gore a re bona danger a ba sireletsa ne le boditsile yang go pele go ra bona tabo ya garamagi ente a re bona ba tsela ka lotho la bolema a ba sireletsa ko morago seswe ka re bona le gale ya motsaka lebo ana tsala pelo ke Allen Ntotole tsamekela mo go molebatsi tlhalefo e boko wa tlhalefo molebatsi. When you look at the second half, they were coming to us and we've created a low block to say at least if you can win the game, let's at least block them, try to get a point which will make us a step forward. I think it was very difficult most of that when you look at their introductions, the small boys started controlling the midfield. We resorted to say, no, okay, if we keep on applying pressure and keep on being concentrated, we'll be able to catch them probably on counter-attacks. But we failed in numerous times. Unbelievable. We can't score without a goalkeeper. No goalkeeper, we can't score. This is, with all the due respect to the opponent, this is a game where we would have scored easily, won it by 4 goals, 5 goals, easily. With the chances that we had, we can't convert. We work on these things, almost every day. But it is what it is. What can we do? A very disappointing result for sure. We had a very, very average first half, if not poor. Then we came in the second half very good, very strong. We were just all over the opponent. We tried to use the width as much as possible. And when we also reverted to our diamond 4-4-2 and tried to push the fullbacks forward as much as we could, and that worked for us. We put a lot of balls into the prime scoring area where we could have scored so many chances. Really. But it was a good performance in the second half. Mo maduong a mangwe e la Botswana Premier League setlhopha sa Orapa United se latlhegetswe ka dino tse pedi go lefela kgatlhanong le sa Morupule Wanderers. BDF 11 se tshamekile maleka a no setlhopha kgatlhanong le sa Tafe ke fa Holy Ghost le NAKO United di kgaogane dintlha ba sena go tshameka maleka a no setlhopha. Joaneng Galaxy ba okeditse dintlha tsa bone kwa setlhoeng sa Loko ba sena go fenya Security Systems ka dino di le pedi go ile nngwe sa kwa toropong ya Francis Town sa 11 Angels se fa phile sa Matebele FC ka dino tse pedi go ile nngwe go ditsapenyo ya bone ya botlhano ya paka eno. So Flamingos e tshamekile maleka a lefela setlhopha kgatlhanong le se se mo maemong a bobedi sa Township Rollers.
Fa re tswelela le dikgang tsa metshameko, mopalami wa dikuta wa monogae Ross Branch o tlhotse a feditse mo maemong a bofera bobedi mo karolong ya bobedi ya kgaisano ya BP Ultimate Rally. Nasa Abdullah Altia wa France ke ene mofenyi wa karolo eo a sola morago ke Portela Moiris le fa go ntse jalo Kalahari Ferrari o santse a solofetse go dira bontle mo kgaisanong eo e yang bokutlong mo malatsing a le mararo. Hey guys, so that's prologue and stage 1 in the bag, and yeah, interesting day for me. Prologue was so much fun. I really enjoyed my time on the bike, and it was like a motocross track. It was nicely watered and prepared, and I made a small mistake and had a little crash at the end of the prologue, so lost a bit of time there. And then yeah, stage 1 was yeah, difficult. You know, we're not used to this kind of terrain, and obviously we're used to the wide open stuff, so going into the tight forests and stuff was different. And no, it wasn't too bad. And yeah, 15 k's before the end, I jumped off the track and had a crash. Yeah, but I'm okay. Got a small hole in my tongue and a little bit of a hit to the head. But all in all, we're good and ready for tomorrow. And it's yeah, it's interesting in the weather. It's nice and slippery out there, right in the forest. And yeah, so happy to have so many supporters here. You know. Re moeletsa buntle e le ruri kwa kgaisanong eo Ross Branch fa re le ba tsa kgaisano e tsweletseng ya J30 Tennis World Tour monogaborone Magnawa o fetetse kwa sekawa makgaola kganyeng a kgaisano eo morago ga go fenya Rise Voek wa Afrika Borwa. Nawa o fentse disete tsotlhe ka bobedi ka 6-1 le 7-6. Tlamelo Montshusi o go tsholetse pego. Magnawa o simotse motshameko wa gagwe bontle a tsenya Voek ka fa tlase ga kgatelelo go fenya sete eo ya ntlha ka 6-1. Mo seteng ya bobedi Nawa a tsweletse tshameko ya gagwe e ntle a etela pele ka 2-1 pele Voek a itharabologelwa. Mono Afrika Borwa a simola go tsenya Nawa ka fa tlase ga kgatelelo jaaka na boa kwa morago go isa motshameko ka tie break morago gore ba ngangane ka 6-6. Nawa a supa fa sa latelo mo simeng a fenya sete eo ya bobedi ka 7-6. In the first set I was able to attack easily. I was able to keep the rallies going. I was serving really well. Then I managed to take it 6-1. Then second set I had a good first game as well. I was playing the same way as first, and then from the second game onwards I started to feel a bit more tight. I was playing a bit more nervous. I wasn't able to make forehands, and the set went really tight. It kept going 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. I even went, but then I started to play well at 3-all. I went 5-3 up. Then I started to feel nervous again, and he came back to 5-all. Then I played a really good game to go 6-5 up. Then he won the next game 6-all, and then the tiebreak. I wasn't playing the best, but I managed to keep my mental strong, and I was just making sure I do the smart things and not try and force things that won't happen. Like my forehand, it was refusing in the second set. So I thought it was best if I just try and put it in instead of trying to go big on it. So I just started to make balls in the tiebreak, and I managed to come out on top. I started very slow in the first set. I think I was nervous, but in the second set I brought it back very well, coming from 5-3 down to losing 7-6. I think. Mo motshamekong o mongwe e lwa dikwata finale tsa bomme Chelsea Chakanyoka yo a neng a tshameka motshameko o ka kgobalo ya legetla o latlhegetswe kgatlhanong le Selena Josephs wa Afrika Borwa. Josephs o fentse disete tsotlhe ka bobedi ka 6-1, 6-3. I didn't play bad today. I think I played fairly well. She was just a bit more consistent and in the point more than I was. She didn't make as many errors as I did, although my errors were mostly forced because she was a bit smart on the court. And if you're positive, it will be much higher chance that you play well. So then I just tried to play percentage and just play my game like I always do. I feel like I played well. The first few games was a bit tricky. It was do that sometimes. And I feel like I pulled through. I just played solid and kept my head in it. Mo motshamekong o mongwe wa borrei o nngwe tlola ditlhase e Simolefe o reteletswe ke go fetela kwa seka makgaolakgang morago ga go latlhegelwa ke motshameko o ka disete tse pedi go elengwe tsa 6-2, 4-6, 7-5 kgatlhanong le Joshua Austin wa Great Britain. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone.
fa jaanong re garela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight moeteledipele wa pele wa lekgotla la Botswana Football Association Ashford Mamelodi o letsa simolositse semmuso buka ya gagwe ya setlhogo se se reng Protecting the Game mongwe wa baleledi ya batlotla e ne e le tona o lephata la banana bo metshameko le ngwao Tumiso Rakgare yo phophuthelegileng le getla moeteledipele yo wa pele yo eteletseng pele lekgotla la BFA go tswa ka ngwaga wa 1989 go fitlha ka 2000 Tumiso Rakgare o supile fa buka eo ya ga Ashford Mamelodi e tla ba fa dikitso tse di ka thusang le go tsibosa batsamaisi ba kgwele dinao ka jana Mamelodi a na le dikitso le maitemogelo a kwa godimo mo go tsa tsamaiso ya kgwele dinao. You remain among the few Botswana leaders that have walked the talk in terms of authoring a book, especially in this very interesting field of sport. These are therefore exciting times, as we are not only increasing literature within our sport, football in this instance, but we are also building a body of knowledge that could potentially define our future trajectory. Dumba is no ordinary man in football, but rather a man of many trailblazing achievements and records. Amongst those are the first full-time Secretary General of Botswana Football Association. He deserves a round of applause for that. The only Botswana to have been a COSAFA Secretary General and for now the longest serving SG for that body. Another round of applause. And the first Botswana to work for FIFA. So he has paved way for Refani and others. Another round of applause. Throughout his 4 decades of football administration, Praesh has no doubt worked with tens, if not hundreds, of leaders that not only shaped football in Botswana, the region, and the continent, but some whom have gone on to hold very important positions, such as those of political leaders. Meka gore lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight di boela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopane kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla be ke go dinela ka puo ya Seesemane meka gore le tlhwetso a re tswelle re ntse re tshwere mono mogolo wa gore a re tšhentšhe dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro meka garolo ka seno se baka a re bue re di bisetse go go Benson Phuthego Sidibelo lo motse washa ke go leboga hela kgaitsedi ya motho o di garetse ka matlametlo a gale le gale ka boamaru re tla kopana kgante jana kgaitsedi ya ke go se gonko ka matlametlo a gale le gale mo pegong ya gagwe ya dikgang tsa metshameko mme re pele na lona le ene re gaogana ke boe gape ke go gakole ditlhogo tsa phirumaneng ya labone Batswana ba tlhotse ba phuthagane mo mafelong ka go farologana kwa borolo kwa botsheka jwa fatshe leno go gopola bao ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya bese kwa Afrika Borwa. Itsholelo ya lefatshe ka bophara e bolelwa e totoba e gola ka bonya go na le jaaka go ne go solofetswe. Memo go tsa metshameko setlhopha sa Gaborone United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Police 11 mo motshamekong wa Botswana Premier. Wetsone di lekalo ke tsa kere re tla borako hela jalo kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maema bosa mme re skara lebala a re tšhentšhe mme go ba ba utlwileng botlhoko Motswana a re go swa medimo go sale medingwana a nne kagiso. Madume betshong ka mogala ka seamo sa lapina ke Prof Victoria Khosiame a re simolola ka go lebella pula ya gatisitswe mo mosong ono ka nako a borwa bobedi Masomabedi le boraro ko Inalogolo Primary School le some ko Chanoga Primary School BOSUPA ko Tshane Meteorological Station botlhano ko Mogotshane Kgotla le ko Letswai Primary School Bone ko Gaborone Game Reserve le Morama Junior Secondary School ko Jwaneng boraro ko Good Hope Meteorological Station Sekgala Junior Secondary School le ko Thankane Primary School
boraro ko Mankgodi Kgotla Letsebe Primary School, bobedi ko Shakawe Meteorological Station le ko Kotolaname Primary School, bongwe ko Kanahas Research Tsetseng Primary School le Mogobane Primary School. Ha re lebella tshwantsho sa lewapi maitsibang ano se supa go thibile ka bontlhabongwe mme mo dikgaolong tse dingwe gona go thibile mo tsatsing la ka moso so se re be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng re tla gatisa magareng ga 16 go eng go 18 dikgaolo tse dingwe tsa lehatshe leno gona go tla ikutlwetsa go le mogote re tla gatisa magareng ga 20 go eng go 21 mo tshokologong go kgaolong ya Tšhobe gone so se re be go le mogote wa selekano sa 35 dikgaolo tse dintsi tsa lehatshe leno gone so se re be go tlatsa go le bothito re tla gatisa 27 ko Nojane jwane le ko Gaborone go eng go 32 ko Letlhakane Francistown le ko Maitengwe ha re lebella mafelo a beke mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng ka tsatsi la matlhatso so se be go thibile ka bontlhabong go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mme ka tsatsi la tshipi so se re be go thibile go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng go ikutlwatsa go le mololo go kgaolong ya gantsi le kgalagadi gone so se re be go thibile ka bontlhabong ka tsatsi la matlhatso go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mme ka tsatsi la tshipi so se re be go thibile go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng go tla ikutlwatsa go le bothito wa magareng ga 27 go eng go 30 go kgaolong ya Tšhobe le Ngabe le gone so se re ka tsatsi la matlhatso e be go thibile ka bontlhabongwe mme ka tsatsi la tshipi re so se re be go thibile go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima go tla ikutlwatsa go le mogote wa magareng ga 33 go eng go 35 go kgaolong ya Legare le Bokone Botlhaba le gone so se re ka tsatsi la matlhatso e be go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mme ka tsatsi la tshipi so se re be go thibile go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng go tla ikutlwatsa go le mololo go eng go bothito wa ka selekano sa mogote wa 24 go eng go 29 ke gone go tle mone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko tota ngwaga o re amile